Welcome to Digital Learning. This is Amita KV, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade College, Gobi. Here in this video, we will learn about the new product development stages and causes for the failure of a new product. What is a new product? ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಏನು? A new product is one which is really innovative, which is significantly different from existing and imitative products that are new to company. Students, if a company wants to be successful in the long term, it has to engage in new product development process. To introduce new products and satisfy its customer needs, thousands of new products enter into the process, but only few reach to the market. Therefore, it is very important to understand your customers, market conditions, and competitors who are offering the same type of the products. Every product goes through various steps of new product development process. Look at this diagram, which shows the different stages of product development. The first stage is idea generation, ಕಲ್ಪನೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The second stage is idea screening, ಕಲ್ಪನೆಯ ಶೋಧನೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುವಂಥ ಹಂತ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಂತ್ರ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಇದು ಕೊನೆ ಹಂತ, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಹಂತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 8 steps of new product development process. The first step is idea generation, ಕಲ್ಪನೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So idea generation is the first step in new product development process. It is a systematic search to find out new ideas. It comes from everywhere and in any form. In the first stage, new ideas are collected from many sources like internal source, from the customers, from the competitors, from the distributors and suppliers. ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೂಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ವಿತರಕರು ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಪನೀಸ್ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Normally any employee can come up with a good idea, so that can be one of the internal source where the ideas flow in. And then from the customers, a company should always listen to the customers' questions, their complaints, their feedback. This helps them to generate various ideas given by them. And the competitors are also the source of idea generation. To generate ideas, the companies can conduct a competitor SWOT analysis and get ideas from them. And from the distributors and suppliers who are very close to the market, they know the consumer problems, and new ideas and techniques to address these problems are with them. So the sources may be either from internal source, from the customers, from the competitors, or from the distributors and suppliers. The second stage in new product development is idea screening. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. But the second step of new product development process is to find good ideas and drop the poor one. So there are some factors which influence evaluating criteria to make it succeeding. Is the product useful to the customer needs? ನಾವೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಐಡಿಯಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ, ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್,
ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕೈಗೆಟಕತ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಇದರ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಂತವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಲ್ಪನೆಯ ಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. A product concept provides a detailed description of the idea, keeping in mind the consumer perspective. Those ideas qualifying the screening stage to become a concept must be tested. Companies cannot launch a new product without properly testing the concept. So concept testing helps the companies to investigate the customers' reactions before introducing to the market. So therefore, the company wants to know the customer's reaction. What is their reaction in terms of their feedback? Is the concept appealing or not and fulfilling the customer wants? So the company has to make a thorough collection of these data. They have to collect the feedback from the customers. Only then they can understand whether this product will be successful in the market or not. So this is called testing. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂತ. Marketing strategy and development. So what is this marketing strategy? ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, in this step, the company develops a marketing and business strategy to introduce a new product in the market successfully. So the company engages different business units to perform marketing and financial analysis to meet their objective. Like business analysis, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು? What is this business analysis? It involves a detailed review of company cost, sales, profit projections, whether the company is satisfied with the objectives. So it is called business analysis. Product development. At this stage, ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, at the product development stage, when all the marketing and business strategies are finalized, this is the step where the product concept is transformed into a physical product. In the development stage, a prototype is designed that is functional and able to satisfy the customer wants. So the product undergoes a serious test to make sure its effectiveness and performance in the market. And the last stage in the new product development stage is the test marketing. ಅಂದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಾಗ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. With the help of test marketing, the companies will try to understand the consumers' and dealers' feedback and reactions. Important changes are made in the actual product if it is needed. So in this step, complete process empowers the company to successfully introduce the new product into the market. And the next stage is commercialization. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So test marketing helps the companies to make decisions and launch the new product in the market. So commercialization is introducing the new product in the target market. The marketing mix strategies are applied here. So 4 decisions are important when launching a new product. Okay, what are these 4 questions we need to ask? When to introduce the product, where to launch a new product, in single or multiple location or in national or international market. So we need to question these, whether to launch a new product or not, to whom the company must decide the distribution and promotion. Okay, already decided in the marketing phase, but still they have to decide, the company must decide the distribution and promotion strategy, and how a company should introduce a new product in the target market. So commercialization ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಕಂಪನಿಯು ಯಾರಿಗೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ we buy millions of products every year, and just like us, these products have life cycle.
Older, long established products eventually they become less popular when the demand for the new, more modern goods usually increases quite rapidly after they are launched. So because most companies understand the different product life cycle stages and that the products they sell all have a limited lifespan, the majority of them will invest heavily in new product development in order to make sure that their businesses continue to grow. So these are the different stages of product life cycle. Now, what are the causes for failure of a new product? ಈ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ಡು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲ್? ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕಳಪೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆನ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನದರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Higher production and distribution cost may lead to higher prices. Such a product cannot be sold in the market consisting of middle and lower income buyers. Poor timing, kalape samaya. It is important that a product to be successful is introduced in the market at a right time, correct time. If it is introduced at unsuitable time, it may turn out to be a failure. Okay, so example, if publishers of the textbook usually bring out the books in the beginning of the academic year, if they do not do so, then what will happen? The product may become a failure. The textbook will become a failure. Students will not buy it. So poor timing. The fourth reason for a failure of a new product is an inherent defect. Antargata dosha ಏನಿರುತ್ತೆ. There may be inherent defect in the product which may affect its market potentialities. Such a product may not be preferred by the buyers even if the defect is rectified later. Once they get to know that the product is defective, if you rectify the product also, they're not ready to buy. The buyers are not ready to buy. So that is the reason for the failure. That's the cause for the failure of a new product. And then the fifth point is that the extent of competition, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ. A monopolist may not have any difficulty in marketing his product. In the case of a market where there are large number of sellers for one particular product, the buyer will have many alternatives. Therefore, in such a condition, unless a marketer brings out the product to the satisfaction of the buyers, he cannot be successful. The next cause is the lack of promotional measures. ಪ್ರಚಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ. So popularizing the brand, particularly in the introduction stage of a product, is very much essential. Such a step will ensure repeated buying and bring long-term benefits for the marketer. A failure to do so will prove to be disastrous for the product. And the seventh cause for failure of a new product is a faulty distribution policy. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೋಷಯುಕ್ತ ವಿತರಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ at the right time and at the right price. The faulty distribution policy of the marketer may lead to many problems. That is, the goods may not be available when required, may lead to higher price and so on. The eighth point is unavailability of spare parts. ಬಿಡಿಭಾಗಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ-ವೀಲರ್ ಕಾರ್ಸ್, easy availability of spare parts is very important. It is one of an important requirement. Unavailability of the spares may frustrate the buyers. Such buyers would not recommend the product to their friends and relatives. And then poor after-sale services. ಕಳಪೆ ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ಕಳಪೆ ಸೇವೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೋಸ್ marketing durables like two-wheelers, they are courteous while making sale. When the customer requires service later and approaches the seller, they will show the indifferences then. So such kind of their attitude, will draw away the customers away from the product. So this is another cause for failure of a new product. And the last reason is the imitation products. ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕರಣೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ.
So this is one of the reason that the presence of a number of imitation products in the market makes the genuine products vulnerable. An average buyer may not be able to distinguish between the genuine product and the fake one. So these are some of the reasons or the causes for the failure of a new product. So there are certain measures to prevent this product failures. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳು ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ದ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಶಾಲ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ and all efforts must be made to popularize the brand name, particularly in the introduction stage. The quality of after sale services must conform to the high standards, and also it must be seen that steps must be taken to eliminate duplicate goods in the market. This may be done by cautioning the buyers about the goods, the fake goods. The problem may also be legally approached if necessary. So these are certain measures to prevent the product failures. Hope you have understood the concept of new product development stages, the causes for a failure of the new product. Thank you.